This project that reduced the poverty on 50% until 2015. It's very hard to say because the progress you can see from these goals was set up around, at the end of the last century. It's not going that well, you have to say. It's going all right in parts of the world, it's going all right in China, but in Africa is lagging behind. This is really the absolute poorest continent of the world, and in terms of fulfilling these goals, it will not be successful in Africa, definitely. There's a too long way to go. Ele disse que com base de todo o histórico do que aconteceu no último século, é muito difícil com que isso aconteça. Não é um número fácil de se alcançar, mas que existem muitos resultados positivos, principalmente na China, mas que na África realmente está complicado. Ele acredita que a África realmente não vai conseguir, eles não vão conseguir esses números na África. Se eles não vão conseguir até 2015, na visão dele, a África vai ser excluída dessa possibilidade, ou quando eles vão, na opinião dele, atingir essa meta? Se é que isso vai chegar, algum dia. Do you think in Africa it's gonna happen like for a longer time, or just gonna exclude Africa and give up on them? It's complicated, economics and politics, but the pace is very much slower in Africa than it has been in other target areas as Asia, and it's complicated to tell what it is, but it's Africa has not been able to develop in a speed that we have seen in other parts of the poorer world, and Africa might need more help, so to speak. If they are going to speed up the process of reducing poverty, they need more help from outside. They need more investments, they need more foreign aid, and they need as well to reorganize their societies so they are able to fulfill these development and reducing poverty. But poverty is not only a question of aid, it's also a question of structure and how the countries are managed by the governments in these regions. Can they transform foreign aid in progress, or is the money not used effectively? Ele disse que é uma questão realmente muito complicada, a questão econômica e a questão política, que existe, porque também hoje pela globalização as regiões não são independentes. Então ele disse que existe realmente uma grande dificuldade da África em desenvolver as sementes para melhorar a situação, e que ele acredita que para que isso aconteça num prazo mais longo, precisaria se intensificar a ajuda internacional naquele continente. Eles precisariam também, além disso, reorganizar a sociedade, reorganizar a sua política. Mas que isso também cai numa outra questão complicada, que é a questão da ajuda. Até que ponto os outros países podem ajudar demais a África para ela ficar dependente desses outros países, ou até onde essa ajuda ela vai poder alimentar um crescimento, um desenvolvimento estruturado. I'd like to add that one of the characters in my film, a very poor farmer living in a very, very remote area of northern Ethiopia. One of the reasons why I actually stick to this guy was the first time I entered this village, there were a bunch of people crowded around me because I was a foreigner and were curious, and suddenly this guy pops up and asks, could you please tell me, why are China doing much better than Ethiopia? And it was in an area there was no radio, there was no newspaper, there was no nothing, and I got so surprised that this issue that we are actually discussing is, he was concerned about that as well.
Ele disse que o que motivou realmente esse trabalho dele foi por causa de inclusive ele é um dos personagens do filme dele. Ele encontrou esse rapaz no norte da Etiópia e que ele, quando ele chegou na Etiópia na primeira visita, então é comum as pessoas chegarem em volta, se você for estrangeiro, com uma forma de curiosidade. E esse rapaz em específico chegou para ele e perguntou assim: por que a China vai bem e a Etiópia vai mal? E ele realmente ficou muito impressionado, porque não existem meios de comunicação, não existem jornais, não existe nada que pudesse informar essa pessoa do que está acontecendo e ter os mesmos tipos de questionamento que nós estamos tendo aqui nesse momento agora. Então foi um dos fatores motivadores para ele fazer esse trabalho. Jakob, alguns países da Europa, tanto os Estados Unidos, já demonstraram isso no passado. Quando há algum motivo de interesse num país estrangeiro, eles oferecem ajuda, eles oferecem interferência, eles se metem na vida desse outro país. A África hoje não tem nenhum atrativo capaz de chamar a atenção de uma grande nação, do mundo civilizado, para que esse mundo civilizado pudesse realmente fazer algo justo pelo povo africano? He would like to know, he said that countries from Europe and the United States, when they have a reason, they have a purpose, they help and they interfere on the international politics in a lot of countries. He said that what happens with Africa? Do they not have the right attractive things to attract the attention and the interest from the other countries to help them, the other countries that he used like a civilized? I think that aid is coming to Africa. Denmark, where I come from, most of the actually developing aid is going to Africa. A lot of other countries give money to Africa, but you have a point saying that Africa is not the center for conflicts like the Middle East, like Southeast Asia was back in time. So aid policy is also an issue of, are we successful in what we're doing? If we are successful, the money will come. If we're not that successful, it's also an issue of, okay, then we might redirect our money. But the issue of Africa, it has been going on for very many years that Africa is not developing in a speed. And I think the challenge is to try to figure out, what to do to lift Africa up from the poverty and make it develop in a speed like we have seen in, take Vietnam, that was a poor country. They have exploded in the last 10 years in terms of economic development. A lot of other Southeast Asian. We need to give more help to Africa to ensure that Africa will develop and will come up to another level in terms of economics. Ele disse que, principalmente, ele pode dar